Stel dir vor, du fährst nachts. Inspannt nach Hause. Alles ist ruhig. Du hast vielleicht 2 Bier getrunken. Fulst dich wohl vertaglich und. Plötzlich blitzen im Rückspiegel die blauen Lichter. Dein Puls rast, die Handworden klam und dan Stetter. Beamten der Scheib, buht sich. Herunter, schnuppert einmal bewusst in. Den Innenraum und sagt diesen Satz, der alles verändern kann. Ich riech Alkohol. Was Geno Loft jetzt in deinem Kopf? Und wichtiger noch, was flustert dir. Dein Instinkt zu, dass du in diesem Moment besser nicht laut ausbrichst? Geno hier will ich hut von dir wissen. When du in dieser Situation warst, was where dein allererst Reaction? Wurdest du sofort losplappern? Wurdest du den Mund halten? Oder wurdest du dem Beamten vielleicht direkt die Wahrheit sagen? Schreib es mir unten in die Kommentar, den ich wet, jetter. Von uns hat schon mal im Ansatz darüber nachgedacht, wie sich in so einem Moment verhalten wird. Du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, der TYP redet. Aber was ist mit dem Anwalt im Titel? Richtig, ich bin kein Jurist, aber ich hab Michigan mit mehreren Strafverteidigern unterhalten, die genau solche Nachdiesum Beruf gemacht haben. Und die sind sich in einem Punkt einig. Die meisten Fahrer machen in der ersten Minute nach der Kontaktaufnahme mit der Polizei mehr falsch als jemals in einer einstündigen Verhandlung wieder gerät. Gegen konnten. Dabei geht es nicht darum, ob du getrunken hast oder nicht. Es geht darum, was du sagst. Stell dir vor, die Polizei hat dich angehalten. Der Beamt kommt in dein Fenster. Die erste Frage lautet oft harmlos. Hatten Sie etwas getrunken? Oder die feststellen Variante, ich riech Alkohol. Jetzt passiert etwas Psychologisches. Die meisten Menschen fühlen sich ertappt. Sie fallen in einen Kooperationsmodus. Der aus dem normalen Lebensstand. In der Schule hat man bei der Lehrerin Kleinlaut zugegeben, wenn man gestemmelt hat. Bei den Eltern hat man gestanden, wenn man das Auto own Führerschein gefahren ist. Aber im deutschen Strafrecht und ja. Ein Trunkenheitsfahrt ist ein Straftat, kein Kavaliersdelikt. Im Strafrecht gilt ein völlig anderes Prinzip. Du bist nicht verpflichtet, dich selbst zu belassen. Das nennt sich das Nemoteniterprinzip. Niemand ist verpflichtet, sich selbst einer Straftat zu bezichtigen. Und dieses Prinzip ist dein bester Freund in dem Moment, in dem ein Beamter seinen Kopf in dein Auto steckt und sagt, ich riech Alkohol. Was du jetzt nämlich nicht tun solltest, ist in ein Geständnis verfallen. Die meisten Leute sagen dann dingui, ja, ich habe 2 Bier getrunken, aber das war vor 3 Stunden. Oder, ich habe nur ein Glas Wein zum Essen gehabt oder mein absoluter Favorite. Also, ich habe getrunken, aber ich bin noch fartuchtig. Dieser Oxygen ist später vor Gericht verwertbar und dieser Oxygen wird genauestens in die Akt aufgenommen. Einer Foreigner Rechtsanwalt für Verkehrsrecht wird dir raten, du sagst genau einen Satz und der lautet, ich Mache von meinem Ausgeverweigerungsrecht
Gebrauch und Word Michigan zu den Vorwürfen. Nicht äußern. Ausnd. Ich weiß. Was du jetzt denkst. Das klingt doch. Mega verdächtig. Richtig, es klingt verdächtig, aber hier ist der entscheidende Unterschied. Verdacht ist nicht gleich Beweis. Die Polizei darf einen Verdacht haben, das ist ihr Job. Aber sie darf nicht den eigenen Wort als Beweis gegen dich verwenden, wenn du ihnen nicht freiwillig dies Wort gibst. Und genau darum geht es. Du gibst ihnen nix. Kein Bestätigung, kein Soll, kein Ausrede, kein Erklärung, kein Einsicht. Information. Die Beamten werden versuchen, dich Reden zu bringen. Das ist ihr Taktik. Sie sagen Dinge, wenn sie nur wenig getrunken haben, können wir das ja schnell vor Ort klären. Oder, es ist doch besser, wenn wir das im Guten klären, dann müssen wir nicht aufs Revier. Oder sehen sie doch kooperativ, dann ist gleich alles erledigt. All das sind rhetorisch Fallen. Klingt nett, ist aber strategisch. Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen, der selbst gesagt hat, wenn jemand nach einer Kassenbellerung direkt sein Ausgeverweigerungsrecht nutzt, dann weiß ich, dass in Twitter einen Anwalt hat oder zumindest kein dummen Fehler machen will. Das macht meinen Job schwerer. Und genau das willst du erreichen. Du willst ihren Job schwerer machen, nicht aus Bakigkeit, sondern weil es ein gutes Recht ist. Doch Zurich zum Jerick. Die Feststellung, ich riech Alkohol ist erstmal nur ein subjektiv Wahrnehmung. Sie ist kein Beweismittel. Sie ist ein Grund für die Beamten genauer hinzuschauen, aber sie allen rechtfertigt nach kein Blutentum, keinen Vererscheinungszug, nix. Das Problem ist, wenn du jetzt antwortest mit, ich hab doch nix getrunken, dann hast du gelogen, wenn du doch getrunken hast. Und dann kommt ein Ansiedwegen Falschaussage oder zumindest Täuschung dazu. Wenn du aber antwortest, ja, ich hab was getrunken, dann hast du ein Geständnis abgelegt und ob dann sollt nur noch die Mensch. Du siehst, egal was du sagst, du verschlechterst den Position. Was also tun? Du fragst hoffentlich, darf ich fragen, warum ich einhalten Word? Das ist ein gutes Recht. Vielleicht gibt es ein Antwort, vielleicht nicht. Dann, wenn der Alkohol ins Spiel kommt, bleibst du ruhig. Du sagst, ich möchte Michigan dazu nicht äußern, nicht patzig, nicht frech, sondern respektvoll. Du bist nicht unkooperativ. Du schützt dich nur selbst. Ich weiß. Wie schwer das ist. Wir sind sozial darauf programmiert, auf Fragen zu antworten. Wenn uns jemand in Uniform etwas fragt, wollen wir kooperativ worken. Wir wollen nicht wie ein Straftäter desten. Aber genau hier müssen wir uns von dieser Sozialisierung losen. Ein Kaiser Momenter. Unangenehmit ist besser als ein halbes Jahr Vererscheinungszug. Tausend Euro Strafe, Punkt in Flensburg und vielleicht sogar ein